PPT ready ఉందా సార్? రెడీ ఉంది సార్. ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేయండి మరి. షేర్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసి మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫైల్ ని అటాచ్ చేసేయండి. షేర్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ రావట్లేదు ఏందని. వస్తుంది సార్. ఓకే, వస్తుంది. రైట్. కనపడుతుంది సార్. స్లైడ్ షో మోడ్కి వెళ్ళిపోండి పైన. సార్ ఓకే, కాకపోతే స్లైడ్ షో మోడ్ పెట్టండి. చేంజ్ అవుతుందా సార్? అవట్లేదు సార్, మీరు స్లైడ్ షో పెట్టలేదు ఇంకా. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయండి అండి సార్, ఈ ఫైల్ ని సేవ్ యాజ్ సార్ మగిలి సార్ దాన్ని ఒకసారి సేవ్ యాజ్ అని కొట్టి ప్రజెంటేషన్ మోడ్ కొట్టండి. పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఓకే వస్తుంది, మూవ్ అవుతుంది. అవుతుందా? ఓకే సార్. కాకపోతే ఫుల్ స్క్రీన్ లేదు. ఫుల్ స్క్రీన్ లేదా? నాకు ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా సార్. అవునా? ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది సార్. కనిపిస్తుందా మిగతా వాళ్ళకి? రైట్, ఫైన్ సార్. మరి కనిపిస్తుంది సార్. క్లాస్ అయిపోయినాక PPT గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్. సార్ రమేష్ సార్. ఫైన్ సార్. ఓకే ఓకే స్టార్ట్. సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్. పెడతా, ముందే క్లాస్ విను. ఓకే సార్. ఓకేనా సార్? ఓకే, మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసిన ఇంకా. ఓకే సార్. రైట్ సార్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ చేసాను చివరికి. Okay, sir. So my name is Dr. R. Mugli. So Assistant Professor of Chemistry, Kakate Government College, Hanmakonda. Today I will deal chemical bond. So what is chemical bond? How the elements are formation of chemical bond. Next one, how many types of bonds are present between atoms? What theories are adopted for the explanation of bonding between atoms? All these are discussed regarding about here, sir. Chemical bond, it is a huge chapter. So basically, atoms and molecules. So according to Dalton, undivisible particles are represented as atoms, but molecules, atoms are combined together to form a new components. They are molecules. Atoms are combined to formation of molecules. They have some attraction forces between atoms and they form a molecules. So here atoms are unstable
molecules are stable? Why the atoms are stable? Why the atoms are unstable and molecules are stable? So in general phenomena, the stability of atoms are less due to the more energy or more kinetic energy. For the molecules, they are more stable because it is a less energy. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతలేదు. షేర్ చేయట్లేదు తల్లి ఇంకా, జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కన్నా. ఓకే సార్. So atoms, generally atoms are unstable due to the high energy. Molecules are stable due to the less energy. High energy atoms are converted into molecules. Their energies are decreases. అంటే ఆటమ్స్ అనేటివి అస్థిరమైనవి నాన్న, బికాజ్ ఏంటంటే వాటి యొక్క శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ శక్తి తగ్గించుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ లో అవి ఏం చేస్తాయంటే మాలిక్యూల్స్ గా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ మాలిక్యూల్స్ గా మారేటటువంటి ప్రాసెస్ లో ఆటమ్స్ కు మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఏర్పడతాయి. These attraction forces is called as chemical bond. Chemical bond is nothing but the attraction forces between atoms in a molecule is called as chemical bond. So in this chemical bond, we have taking its introduction, Costello-Lewis theory, ionic bond formation, covalent bond formation. So what is about here, sir? The bond. A chemical bond is nothing but the attractive force which hold various constants together in different chemical species is called as a chemical bond. Suppose here hydrogen, this is a molecule, chlorine is one more molecule. These two molecules combined together, a new chemical species is like HCl. So here a bond present between hydrogen and chlorine. But here in HCl, the bond is formed between hydrogen and chlorine. Here the bond is breaking between two hydrogen atoms and two chlorine atoms. A new bond is formed between hydrogen and chlorine. So bond breaking here, this is bond making. So the bond is converted between H and Cl. Suppose here sodium and chlorine. Sodium chloride is formed, attraction forces present between sodium and chlorine. Here the energy level diagrams like this hydrogen molecules. Hydrogen and hydrogen both are the atomic state. These two atoms are present here. They are combined together hydrogen molecule. రెండు hydrogen atoms కలిసి ఒక hydrogen molecule ఏర్పడుతుంది నాన్న. ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ కంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ you see here, this is the potential energy diagram on y-axis. The distance between two atoms is taking on x-axis. Here, these two hydrogen atoms are at present 300 angstroms. They have no attraction forces. Whenever the attraction forces are very, very less, their potential energy is more. They are coming to close each other. రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఒకదానికొకటి దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది నాన్న. Whenever it is reached, the distance between two hydrogen atoms is 150 angstroms. Here somewhat attraction forces are there, but it is not purely covalent bond. Whenever it is comes to close,
74 angstroms or 74 nanometers, 74 nanometers. So they are coming to close 74 nanometers. A covalent bond is formed between two hydrogen atoms. It is a stable molecule. So here the hydrogen atoms are combined to formation of hydrogen molecule. The potential energy is reduced. It is the potential energy. So minus, it is indicated by minus. So here the potential energy will be reduced. So here, whatever may be any reaction, the energy, potential energy or released energy is negative sign to stabilize the molecule. If the positive sign, the liberated energy is positive sign, it is, what is about here, sir? Unstable. So this is energy level diagram, very simple. మా ఆటమ్స్ అన్నవి మాలిక్యూల్స్ గా మారుతూ ఉన్నప్పుడున దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అది ఎప్పటి వరకు తగ్గుతూ ఉంటుందంటే రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వచ్చే వరకు తగ్గుతాయి. ఆ తర్వాత ఆ రెండు ఆటమ్స్ ను క్లోజ్ చేసినప్పటికీ కూడా వాటి మధ్య రిపల్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. రిపల్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ఎనర్జీ అన్నది మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ మనం ఏంటంటే ఫోర్స్లీ బాండెడ్ అంటే ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకు మాత్రమే అవి స్టేబుల్ గా ఉండగలుగుతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఇంకా వాటి డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే స్టెబిలిటీ అన్నది ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ at present, so 0.74 angstroms. The distance between two hydrogen atoms in a molecule 0.74 angstroms or 74 nanometers. రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత బిడ్డ అంటే 74 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ గా చెప్తా. సరే, 0.74 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంటాం, 74 నానోమీటర్స్ కి మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఏ బాండ్ ఫార్మేషన్. ఓకే సార్, we have some questions in our mind. Why do atoms are combined? Why are only certain combinations are possible? Why do so atoms combine while certain others do not? Why do molecules possess definite shapes? So these are questions regarding about here, sir, the formation of chemical bond. Atoms are combined. Why atoms are combined? To stabilize the atoms. It's a very, very important to stability, to gain stability. Next, why are only certain combinations are possible? All combinations are not possible in the formation of bonds. So which of the atoms to get stabilization, so their bonds are possible? Suppose here, sir, sodium is combined with chlorine. It is more stable bond. Sodium nitrogen, the stability is very, very less. So these are discussed in next classes. Okay, here, sir, stability of atoms is explained by Cossel-Lewis theory. They were the first to provide a logical explanation of valency, which was based on inertness of noble gases. It is a very, very important regarding about here, sir, Cossel theory. Cossel and Lewis, they are proposed a stability of the molecules. Before going to that, they are taking electrons are classified into various types. They are valency electrons,
Next one here, kernel electrons. So valency electrons and kernel electrons. Valency electrons is nothing but the outermost electrons is represented as valency electrons. Only the valency electrons are involved in the bond formation, but not kernel electron. Kernel electron is nothing but inner shells is represented as kernel electrons. So kernel electrons is nothing but what is about valency electrons is, so valency shell electrons, outermost electrons are represented as valency shell electrons. Suppose sodium metal, the electronic configuration is represented as 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The sodium metal electronic configuration is 1s2. This is first shell. It has 2 electrons. Second shell 2s2, 2p6. అంటే s లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు అన్న 2s లో 2p లో 6 electrons, totally 8 electrons. The cell is combination with 8 electrons. Next one, third shell is consist of only 1 electron, that is for 3s1. So here sodium metal has 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So here 1s2, 2s2, 2p6, these are represented as kernel shell. Here, next one, outermost shell is very, very important. Outermost shell is valency shell. These valency shell electrons are involved in the bond formation, but not inner shells, like here sir 2s2, 2p6. Here also fluorine, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. So first shell is consist of 2 electrons. The second shell is consist of 7 electrons. So here 2s2, 2p5. So in this one, these 7 electrons are involved in the bond formation, but not 1s2 electrons. So ikkada valency fluorine nandu valency shell lo unnatuvanti 2s2, 2p5 loni 7 electrons annavi bonding lo involve avutayi nana. ante kaani 1s2 lo unnatuvanti electrons annavi bonding lo involve kavu. అంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే, వాట్ ఇస్ అబౌట్ హియర్ సార్ అకార్డింగ్ టు కొసెల్ అండ్ లూయిస్ థియరీ, ఓన్లీ valency shell electrons are involved in the bond formation. It is a very, very fundamental information, but not inner shells. So this is regarding about logical explanation regarding about here Kossel and Lewis theory. So according to Kossel-Lewis theory, so here Lewis theory, so which of the atoms to attain 8 electrons in their valency shell, they are stable. These atoms to attain, they formed a chemical bonds. Nana, లెవిస్ ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే, ఏ ఆటమ్స్ అయితే వాలెన్సీ షెల్ నందు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో
అవి మాత్రం స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రపోజ్ చేశారంటే లెవిస్, noble gases they are stable. Noble gases are stable because here their outermost electron configuration is except helium ns2 np6. Their valency shell consists of 8 electrons. Therefore, presence of these 8 electrons, they are stable. So remaining atoms, ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వాలెన్సీ షెల్ నందు పొందడం కొరకు అవి ఏం చేస్తాయి? బాండ్ను ఫార్మేషన్ చేస్తాయి, కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఆటమ్స్ ఎందుకు కెమికల్ బాండ్ గా ఫామ్ అవుతున్నాయి? కెమికల్ బాండ్స్ ఎందుకు ఏర్పరుస్తున్నాయి అంటే ఆటమ్స్ అనేటివి వాటి యొక్క వాలెన్సీ షెల్ నందు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ పొందడం కొరకు కెమికల్ బాండ్ గా ఏర్పడుతున్నాయి. వాటి మధ్య కెమికల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది, స్టెబిలిటీ. సో ఎందుకు మరి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బికాజ్ హియర్ సార్ అకార్డింగ్ టు లెవిస్ థియరీ noble gases are stable, they are not react with other atoms because here their valency shell is completely filled with electrons, like here sir ns2 np6. Based on this ns2 np6 except helium they are stable. Okay, so here these atoms to formation of chemical bond, they are transfer of electrons, sharing of electrons. These are two very, very important points. So here how to attain noble gas configuration, nearest inert gas configuration. One atom getting nearest inert gas configuration. How to get? Here transfer of electrons, sharing of electrons. అంటే ఒక ఆటం అన్నది నియరెస్ట్ ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడం కొరకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న జరగాలి ఒకదాని నుండి ఒక దానికి, లేదా ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అన్నది ఏంటంటే 2 ఆటమ్స్ మధ్య షేరింగ్ అన్న కావాలి. ఈ 2 ప్రాసెస్లలోనే మనకేంటంటే కెమికల్ బాండ్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metals are represented by the noble gases. Sorry, metals are separated by the noble gases. In our periodic table, so what is about here, sir? Right side corner, noble gases. Before that, halogens. After the noble gases, we can write here, sir, left side corner, alkali metals. So here, halogens are less number of electrons comparatively noble gases. Alkali metals, more number of electrons, more electron. 1 electron is more comparatively noble gases. So therefore, halogens are gaining of electron to attain noble gas configuration. Alkali metals, it's lose valency electron to attain nearest inert gas electronic configuration. Nana, మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ ను ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నోబుల్ గ్యాసెస్ అన్నవి రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఉంటాయి. దానికంటే ముందున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి బిడ్డ అంటే హాలోజన్స్. హాలోజన్స్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ నందు 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దాని యొక్క వాలెన్సీ షెల్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ హాలోజన్స్ అన్నవి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ను తీసుకోవడం వల్ల వేరే ఆటమ్ నుండి అది నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది. ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏం చేస్తాయంటే నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏం చేస్తాయి,
ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఆల్కలీ మెటల్స్ దే లూజ్ electrons, they lose valence electrons, and to get nearest noble gas electronic configuration. Here, this is a metal, it loses one electron to formation of M plus ion. Halogens are gaining of electrons and to get nearest noble gas electronic configuration. So this is main concept regarding about here, sir, Coastal-Lewis theory. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఏం చేస్తుంది నాన్న అంటే ఒక మెటల్ అన్నది ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేస్తుంది, నాన్ మెటల్స్ అన్నవి ఎలక్ట్రాన్ ను గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్. సో వెన్ వి స్టడీడ్ అబౌట్ హియర్ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి, అయానిక్ బాండ్, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై కోవలెంట్ బాండ్. సో దీస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ నెక్స్ట్. So octet rule, atoms are combined either by transfer of valency electrons between atoms or by sharing of valency electrons to complete their octet in valency shell. So here all the atoms to attain nearest inert gas configuration are the outermost shell 8 electrons to attain 8 electrons by the transfer of electrons or sharing of electrons between atoms. So this is for the Coastal-Lewis theory. So here types of chemical bond. So you know about here, sir, types of chemical bond. The chemical bond is classified into mainly 3 types. One is ionic bond, that is also called as electrovalent bond, covalent bond, and metallic bond. So here chemical bond is mainly classified into ionic bond, electrovalent bond, covalent bond, metallic bond. You have some doubts regarding about here, sir, types of chemical bond. So what is about here, sir, coordinate covalent bond, hydrogen bond? So these are also represented as bond. Yes. But coordinate covalent bond is one type of covalent bond. Next one here, hydrogen bond. The bond between the not- electron and Hello. So here hydrogen bond is not a completely sharing of electrons. Next one here, transfer of electrons. So according to our chemical bond is classification based on their transfer of electrons, sharing of electrons. Okay, but here the hydrogen bond is formed between highly electronegative atoms and hydrogen atom. A weak electrostatic attraction forces present between highly electronegative atoms and hydrogen atom, they are called as hydrogen bond. But hydrogen bond, it is not a sharing of electron, it is not a transfer of electrons. But based on the characters, transfer of electrons and sharing of electrons, chemical bond is classified into 3 types: ionic bond, covalent bond, and metallic bond. So here ionic bond. So what is the definition regarding about here ionic bond? The electrostatic attraction forces present between oppositely charged ions is called as ionic bond. Nana meeku lower class లలో చెప్తుంటారు definitions. So what is about here, sir? Just a brief. Electrostatic attraction forces between 2 oppositely charged ions is called as
ionic bond. అంటే రెండు opposite charged ions Charges. Anion and cation. రైట్. అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే అయానిక్ బాండ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ మెటల్ టు నాన్ మెటల్, it is also called as ionic bond. Transfer of electron from metal to non-metal. ఇప్పుడు సోడియం మెటల్ నుండి క్లోరిన్ కు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ కావడం వల్ల సోడియం అన్నది ఏంటంటే ఇట్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్, క్లోరిన్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో therefore plus ion and Cl minus, they are oppositely charged ions. These two ions are strongly attracted with ionic bond. Static attraction forces. They are represented as ionic bond. Okay. Next one here, one more definition. Ionic bond formed between low ionization potential and high electron affinity atoms. Low ionization potential atoms are, which atoms are low ionization potential? So here alkali and alkaline earth metals, they have low ionization potential. In the periodic table, the ionization potentials gradually increases from left to right. Therefore, so what is about here, sir? On right side, high ionization potentials, left side, low ionization potential. లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక డౌట్ మనకి. ఇప్పుడు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ది లూజింగ్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. అంటే వ్యాలెన్సీ షెల్ లో ఉండేటటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మెటల్స్ అనేటి ఏంటంటే లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి త్వరగా ఎలక్ట్రాన్ ను కోల్పోతాయి. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ మెటల్స్, దే ఆర్ టేకింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ఆటమ్స్. సో ఎఫినిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ attract the electrons. Tendency. Or to attract the electron, to gain the electrons. That is nothing but electron affinity. So here tendency of attaining bond electrons is nothing but electronegativity. Okay. Taking of electrons is nothing but electron affinity. అంటే లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ కు నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ పాయింట్స్ మనం ఏంటంటే ఇది మామూలుగా వాడు ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ లలో మనకి కొంత చేంజ్ చేస్తూ ఇస్తూ ఉంటాడు. లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, హై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మధ్య అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఇట్లా కొన్ని మనల్ని మార్చి ఇస్తుంటాడు. బట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మెటల్స్ అనేటివి లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ హై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీని కలిగి ఉంటాయి. A strong ionic bond is formed between alkali metals and halogens. Strong ionic bond అన్నది ఏంటంటే ఆల్కలి మెటల్స్ కు హాలోజన్స్ కు మధ్య ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాను నాన్న. సో వాట్ టు రైట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాడు. సోడియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం అయోడైడ్. విచ్ ఈస్ వన్ మోర్ అయానిక్ బాండ్? Sodium chloride. Fluoride, NaF. Okay. Yes, sir. అంటే బికాజ్ హియర్ సార్ అయోడైడ్ అన్నది ఏంటంటే లార్జ్ సైజ్ ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే ఫాజన్స్ నేను అక్కడ. బట్ ఏంటంటే హాలోజన్స్ అన్నవి అది అయోడిన్ లార్జ్ సైజ్ ఉండడం వల్ల అంటే స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్స్ అన్నవి ఉండవు అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ సీసియం అండ్ క్లోరిన్. మనకు అన్నిటికీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
అన్నిటికంటే ఏదైనా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను నేను. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంతలో ఉంటుందంటే cesium fluoride. So here cesium fluoride is more strength of ionic bond. ఎందుకు సార్ మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ okay. In alkali metals, the ionization potential values are decreases from top to bottom. లిథియం నుండి సీసియం వరకు వచ్చేటప్పటికి మనకేంటంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి నాన్న. మరి అలాంటప్పుడు సీసియం కు లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయా, లిథియం కు ఉంటాయా? cesium ki sir, lithium to cesium. Ionization potentials are decreases from top to bottom. Top to bottom. సో అలాంటప్పుడు సీసియం లో లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. Yes sir. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోరిన్, ఏ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ఆటమ్ బట్ టు అట్రాక్ట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అంటే అది ఎలక్ట్రాన్ త్వరగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని ఏం చేస్తుంది, నియరెస్ట్ ఇన్నట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ను పొందుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఒకటి క్వశ్చన్ మీకు ఎరైజ్ అవుతుంది. ఏంటి సార్, ఫ్లోరిన్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నారు కదా, మరి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ క్లోరిన్ కి ఎక్కువ కదా సార్ ఫ్లోరిన్ కంటే? ఫ్లోరిన్ అకామిడేట్ చేసుకుంటుంది సార్ ఫ్లోరిన్ కంటే ఎక్కువ. రైట్. సో హియర్ యాక్చువల్లీ క్లోరిన్ కు ఫ్లోరిన్ కు మనం కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అయినప్పటికీ ఫ్లోరిన్ యాక్చువల్లీ లిజన్, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, బట్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ వల్ల ఉండవలసిన ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కంటే కొంత ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఏమైంది అంటే తగ్గుతుంది నాన్న, అంతే. ఓకే, అంతేకాని ఫ్లోరిన్ కి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లేదని చెప్పొద్దు. ఫ్లోరిన్ హ్యావ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, but it has much more electron affinity than comparison with chlorine, but it has some interelectronic repulsions. So presence of interelectronic repulsions, the electron affinity is reduced. So here somewhat less comparatively chlorine. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే సీసియం ఫ్లోరిన్ బాండ్ అన్నది స్ట్రాంగ్ బాండ్ అంటాం కంపారిటివ్లీ సీసియం సిఎల్ కంటే. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, జనరల్లీ ఆల్కలీ మెటల్ హాలైడ్స్, ఆక్సైడ్స్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ ఆర్ అయానిక్ నేచర్. ఆల్ ది ఆల్కలీ మెటల్స్ ఎక్సెప్ట్ లిథియం. నానా, లిథియం అన్నది ఏంటంటే లిథియం యొక్క కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా మనకేంటంటే అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేయవు. కానీ sodium, potassium, rubidium, cesium. Francium is a radioactive isotope. Okay. Here sodium, potassium, rubidium, cesium, they are formed ionic bonds with halides, oxides and sulfides. So what is about here sir lithium? Lithium is formed ionic bond with negative atoms like fluoride, chloride and oxides, but not bromide, iodide and sulfides. Is it clear? Yes sir. ఓకే సార్. లిథియం అన్నది 100% అయానిక్ కాదు, అది కొన్నిటితో మాత్రమే అయానిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. వేటితో నానా అంటే ఐ ఎలక్ట్రో నెగటివ్ ఆటమ్స్ లైక్ ఫ్లోరైడ్, క్లోరైడ్ అంటే లిథియం ఫ్లోరైడ్, లిథియం క్లోరైడ్, దే ఆర్ అయానిక్. లిథియం ఆక్సైడ్ Li2O, లిథియం ఆక్సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అయానిక్ నేచర్. ఓకే, బట్ లిథియం సల్ఫైడ్ ఈస్ నాట్ అయానిక్ నేచర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ what is about here sir alkali metals. Generally alkaline earth metals, they have also formed ionic bond. Alkaline earth metals is nothing but
beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. Second group. So here they are second A group elements. They are also formed ionic bonds with halides, oxides, and sulfides. Okay. You see here ionic bond, the best example regarding about sodium chloride. Sodium outermost shell have one electron. So it is indicated by star. This is a valency electron. Whenever it is losing valency electron, the outermost shell consists of 8 electrons. It is getting octet configuration. Okay. Next one here, chlorine, 1s2, 2s2, 6, 8 electrons, and 3s2, 3p5. అంటే క్లోరిన్ కు ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కు అంటే ఒక వేకెన్సీ ఉంది నాన్న, ఇక్కడ ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది. ఎందులో? క్లోరిన్ లో వాలెన్సీ షెల్ నందు. అంటే ఈ వాలెన్సీ షెల్ నందు ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఖాళీ ప్లేస్ ను అకామిడేట్ చేయడం కొరకు ఏం చేస్తుంది? సోడియం నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది. అంటే సోడియం లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్, సోడియం ఇస్తుంది కాబట్టి దాత is a positive. ఓకే. ఎట్లా సార్ పాజిటివ్ ఎట్లా అయింది సార్ అంటే, ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆటమ్ నందు ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ ఈక్వల్. సోడియం అటామిక్ నంబర్ ఇస్ 11 ప్రోటాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బిడ్డ. ఎప్పుడైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతుందో అప్పుడు ప్రోటాన్స్ 11 ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ 10 ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి it is indicated by one positive charge. Next one here, chlorine. What is about here, sir? Chlorine. This is a atomic number is 17. 17. Here, 17 electrons are present here. 17 electrons ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ది తీసుకుంటుంది నానా, అంటే 17 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం వల్ల దీని యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో మొత్తం 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. అంటే సారీ, దీనిలో టోటల్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. అంటే ఉండవలసిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 70. కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెరిగింది. అందువల్ల దీన్ని మనం దేంతో సూచిస్తున్నాం? నెగిటివ్ సైన్ తో మైనస్. సో హియర్ సోడియం is losing electron to attain Na plus. Chlorine is gaining electron is indicated by minus. So here this is outermost shell is consist of 8 electrons. ఇది ఈ outer shell లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 ఎలక్ట్రాన్లు క్లోరిన్ అండి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ సోడియం నుండి తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్. ఓకే. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ అపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్. These opposite charged ions to attract the strong electrostatic attraction forces. These strong electrostatic attraction forces is called as ionic bond. అంటే ఈ రెండు విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి Na+Cl- అయాన్ల మధ్య ఒక బలమైనటువంటి స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు ఏర్పడతాయి. ఆ స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలనే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ionic bond అని చెప్పడం జరుగుతుంది. You take one more example regarding about here, sir, magnesium oxide. So this is magnesium +2 after losing of electrons. Magnesium electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. అంటే ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోవడం వల్ల మెగ్నీషియం ఉన్నది ఏం చేస్తుంది? ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ పొందుతుంది. So these are 8 electrons in their outer shell. Next one, oxygen. Oxygen ku valency shell lo ఎన్ని ఉంటాయంటే 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే 1s2, 2s2, 2p4 నాన్న. అంటే 2s2, 2p4 అంటే దీనికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువ ఉన్నాయి? ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువ ఉన్నాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ మెగ్నీషియం నుండి 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఇది గ్రహించింది, అట్రాక్ట్ చేసింది, తీసుకున్నది. కాబట్టి
ఇది Octet configuration పొందింది. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందింది. ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది కాబట్టి లూజ్ చేసుకుంది కాబట్టి +2 అయింది. ఇప్పుడు అపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ కాబట్టి ఈ 2 అయాన్ల మధ్య ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఏర్పడతాయి. ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ని మనం ఏమంటున్నాం? అయానిక్ బాండ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. So here the formation of ionic bond. So here how to form the ionic bond? What factors are influence on the formation of ionic bond? The formation of ionic bond depends on the two characters. One is formation of cation and formation of anion. అంటే అయానిక్ బాండ్ ఏర్పడడానికి 2 అంశాలు దోహదపడతాయన్న క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ కావడము, ఆనయాన్ ఫార్మేషన్ కావడం. క్యాటయాన్ ఆనయాన్ 2 ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఈ రెండిటి మధ్య మనకేంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి. అందువల్ల ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ని మనం ఏమని చెప్తున్నామండి? అయానిక్ బాండ్ గా సూచించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ది క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్? దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నానా వీటి మీదనే వాడు క్వశ్చన్స్ పడుతూ ఉంటాయి. ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ది క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్. క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ అన్నా అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అన్నా మళ్ళీ మనం దానికి సేమే వస్తుంది. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ మెటల్ ఆటమ్స్ షుడ్ బి లో. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. విచ్ మెటల్స్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్? దే ఆర్ ఈజీలీ ఫార్మ్డ్ క్యాటయాన్. నానా క్యాటయాన్ తొందరగా ఫామ్ కావాలంటే దాని యొక్క అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎట్లుండాలి? లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి. సో హియర్ which is one more capability of formation of cation in first A group? Cesium. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium. Cesium, sir. Cesium. Very good. Okay. Cesium have a low ionization potential. ఎందుకంటే ionization potential decreases. సైజు పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది నానంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ ను తీసివేయడానికి ఎనర్జీ తక్కువ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, సైజు పెరిగే కొలది ద రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ వెరీ less. Therefore cesium is low ionization potential. But second A group elements ఇచ్చాడు నాన్న. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో విచ్ ఈస్ వన్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏం చెప్తారు బిడ్డ? బేరియం. వెరీ గుడ్. బేరియం ఈజ్ లో అయనైజేషన్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ వన్ హైలీ ఫార్మ్డ్ అయానిక్ బాండ్ అని అంటాడు. ఏమి ఇస్తాడు? బెరీలియం ఇస్తాడు, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం అని ఇచ్చాడు. ఏం రాస్తారు నాన్న అప్పుడు మరి? Which is one formation of ionic? Magnesium, sir. Magnesium. Why? నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు? లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. పై నుండి కింద Francium, sir. చెప్పండి బిడ్డ. ఫ్రాన్షియం. Cesium. మళ్ళీ సీసియం పోతారు. సీసియం ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ నానా. బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం. Francium, sir. Magnesium. నానా బేరియం ఇస్తే బేరియం అనాలి కదా. ఓకే, అంటే వాటిలో మనం ఏంటంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో కింద ఉన్నటువంటిది లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ సెకండ్ పాయింట్, size of cation should be large. cation ఏర్పడడానికి సైజు కూడా ఒక కారణం నాన్న.
which atoms or which metal have more size, they are formed cation. సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం కదరా నాన్న. పై నుండి కిందికి సైజ్ ఏమైతుంది బిడ్డ? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. పెరుగుతుంది సార్. సైజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ పెరుగుతుందా? పెరుగుతుంది సార్. పెరుగుతుంది సార్. Formation of cation is increases from top to bottom. Okay, next one, charge of cation should be low. Is a very important. Charge of cation should be low. Yes sir. ఇక్కడ నాన్న మీ పేపర్ ఉంటే రాసుకోవచ్చు మీరు, నాకు అవైలబుల్. ఇప్పుడు Na ప్లస్ Mg ప్లస్ 2 Al ప్లస్ 3. Na ప్లస్ Mg ప్లస్ 2 Al ప్లస్ 3. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, M ప్లస్ I will take Once again repeat sir. నానా ఓకే. ఎందుకంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్ ఛార్జ్ తో, అందుకే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లూజ్ గా అవుతుంటారు కదా క్యాటయాన్ ఫామ్ లో. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఇది రైట్, ఒక్క నిమిషం నాన్న. పెన్ వస్తుందని చూస్తే రావట్లే. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఒక మెటల్ ఉంది బిడ్డ, దట్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. వన్ మెటల్ హ్యాస్ ఎ న్యూట్రల్. So here equal number of protons and equal number of electrons. If the metal lose one electron to get positive charge, how many electrons and how many protons? So comparatively electrons, comparatively protons, one electron is less. Is it right? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. ఇప్పుడు నానా అల్యూమినియం తీసుకుంటాను బిడ్డ, సింపుల్ గా చెప్తాను. అల్యూమినియం తీసుకుంటున్నాను. అల్యూమినియంలో 13 ఎలక్ట్రాన్స్ 13 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి నాన్న. అల్యూమినియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 13 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. 1 electron. ఎన్ని 12 electrons. 12 12 electrons. sir. 12. ఇప్పుడు అల్యూమినియం ప్లస్ లో 13 ప్రోటాన్స్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ట? ప్రోటాన్స్ పాజిటివ్ ఎక్కువ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటది సార్. పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటది. పాజిటివ్ చార్జ్ ప్రోటాన్స్ అన్నవి న్యూక్లియస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అది చార్జ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్లను ఏం చేస్తుంది, బలంగా తన వైపుకు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ నుండి అంటే ఏఎల్ ప్లస్ నుండి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావచ్చు. అవును సార్, ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. కొంత ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయవలసి వస్తుంది. అప్పుడు కొంత ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ మీన్స్ అది AL+2 గా మారుతుంది. AL+2 గా మారినప్పుడు 13 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి, 11 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు దాని నుండి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయాలంటే, రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంకా ఎక్సెస్ ఎనర్జీ కావాలా తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి? ఎక్కువ కావాలి ఎనర్జీ, రైట్? థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, థర్డ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ మోర్. అంటే దీని మోర్. yes sir. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం క్యాటయాన్ పై చార్జ్ పెరిగే కొలది దాని యొక్క
ఫార్మేషన్ క్యాపబిలిటీ Size అనేది ఏమవుతుంది, decrease. రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ద ఫార్మేషన్ క్యాపబిలిటీ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. విచ్ ఈస్ వన్ మోర్ అయానిక్ కాంపౌండ్? సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్. వాడు ఇదే Sodium ఎగ్జాంపుల్. chloride. Sodium chloride. Sodium chloride. Okay, sodium chloride is more ionic nature. ఎందుకు నానా? దానిపైన చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? ప్లస్ ఉంటుంది. ఎంజీ లో ఏముంటుంది? 2 ఉంటుంది సార్. +2 ఉంటుంది. +2. అల్యూమినియం లో +3 ఉంటుంది. +3. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సిలికాన్ టెట్రాక్లోరైడ్ అన్నాడు అనుకోండి. సిలికాన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ప్యూర్లీ కోవలెంట్ కాంపౌండ్. Si4+. సో అలాంటప్పుడు అది Si+4 ఉంటుంది. అంటే ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ షుడ్ బి లో. అంటే విచ్ మెటల్ క్యాటయాన్ హ్యావ్ లో చార్జ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ మోర్ అయానిక్ నేచర్. ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes sir. Yes, sir. అంటే దీని మీద వాడు ఎగ్జాంపుల్ మీద అడుగుతుంటాను నాన్న, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే వాడు ఇచ్చి అయానిక్ నేచర్ ఆర్డర్ రాయమంటాడు. రాయమంటే క్లోరైడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని మనం రాయొద్దు. ఓకే, క్యాటయాన్ సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే లెస్ అంటే సైజ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే చార్జ్ ఆన్ ది క్యాటయాన్ ఇస్ వెరీ లెస్. లో చార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ అన్నవి దే ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్. Next one, a cation with inert gas configuration will be formed easily than cation with pseudo inert gas configuration. Nana, inert gas configuration form kavadam very easily comparatively with pseudo inert gas configuration. Sir, inert gas configuration enti sir? Pseudo inert gas configuration. Idi mana question. Inert gas configuration is nothing but the outermost shell consists of NP6 electrons. Nana, NS2 NP6 electronic configuration is called as inert gas configuration. NS2 NP6 inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration ante NS2 NP6 ND10. NS2 NP6 ND10. 18 electrons present in the valency shell, that is called as pseudo inert gas configuration. Nana, Sir, repeat చేయండి sir. So which of the cation consists of NS2 NP6? NS2 NP6. It means 8 electrons present in valency shell. They are inert gas configuration. The cation with NS2 NP6 ND10. Nana, NS2 NP6 ND10. ఈ NS2 NP6 ND10 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, మిథ్యా జడవాయు విన్యాసం అంటారు. మిథ్యా జడవాయు. ఏంటి సార్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకు కావాలి? సార్ జింక్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, కాపర్. ఓకే నానా, cadmium sir. ఏంటి బిడ్డ? Cadmium sir. కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ 4+ Ni4+. ఓకే, దానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి పిల్లలు. ఓకే, ఇప్పుడు పొటాషియం క్లోరైడ్ KCl రాసుకోవాలి. KCl పొటాషియం క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ వన్ CuCl క్యూప్రస్ క్లోరైడ్.
CuCl, cuprous chloride. ఇప్పుడు పొటాషియం క్లోరైడ్ లో పొటాషియము K+ రూపంలో ఉంటది నాన్న. KCl లో పొటాషియం అన్నది K+ రూపంలో ఉంటుంది. క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ లో Cu అన్నది Cu+ రూపంలో ఉంటది. ఇటు K+, ఇదేంటి బిడ్డ? Cu+. ఓకే బిడ్డ. ఇప్పుడు పొటాషియం యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి నేను చెప్తా, రాసుకోండి. హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సార్. నానా హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సార్. ఓకే సార్. పొటాషియం ఇది రాసుకోండి. 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ఓకే. ఇప్పుడు 3s2 3p6 కి అండర్లైన్ చేయండి. 3s2 3p6 కి అండర్లైన్ చేస్తే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అందులో? 8 సార్. 8. ఓకే. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ బిడ్డ. ఓకే. నెక్స్ట్ మీరు కాపర్ ది రాసుకోండి. Cu+ చెప్తాను, రాయండి నానా. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. 4s1 సార్. 4s1 మనం Cu+ అన్నాం కదా బిడ్డ. Yes, sir. Cu+ Okay, అన్నాం sir. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతేనే కదా బిడ్డ ఒక ఎలక్ట్రాన్. అవును సార్. లూజ్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతుంది? 3s2 3p6 3d10. 3s2 3p6 3d10 కు అండర్లైన్ చేయండి కింద. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? 18. ఎన్ని? 18 సార్. ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమంటారు తెలుసా? సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడవాయు విన్యాసం సార్. సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే NS2 NP6 ND10. సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP6 ND10. 18 electrons stored in that. 18 ఎలక్ట్రాన్స్. NS2 NP6 ND10. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే పొందుతుందో అది అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది బిడ్డ. సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందితే అది కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఏది అయానిక్ బాండ్ చెప్పండి? KCl లేదా CuCl? KCl సార్. KCl. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. CaCl2 ZnCl2. CaCl2 కాల్షియం క్లోరైడ్, జింక్ క్లోరైడ్. కాల్షియం క్లోరైడ్ అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది. జింక్ క్లోరైడ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. కోవలెంట్ నేచర్ సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. జింక్ +2 ఉంటది అక్కడ. Zn+2 సూడో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆల్రెడీ we have discussed about here sir formation of cation. Next, what favorable conditions for the formation of anion? Okay, here number 1, the electron affinity or electronegativity of the non-metal should be more. So which of the non-metal have more electron affinity, more electron, they are forming anion.
దేనికైతే ఏ ఆటమ్ కైతే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆనయాన్ ఈజీగా ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే అయానిక్ బాండ్ ను ఎక్కువగా ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. రెండవ అంశం ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ది ఆనయాన్ షుడ్ బి లెస్. సో విచ్ ఆఫ్ ది anion less size they are formed very easily. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లోరైడ్, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్ అండ్ అయోడైడ్, the fluoride ion will be formed easily. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇది త్వరగా ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ త్వరగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్షన్ క్యాపబిలిటీ అవుతుంది డిక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో టు డిక్రీజ్ ది క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్, హియర్ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఆనయాన్ షుడ్ బి లెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటది. ఏంటన్నా అంటే ఇప్పుడు Na2O పిల్లలు, చార్జ్ ఆఫ్ ది ఆనయాన్ షుడ్ బి లెస్. NaF, Na2O, Na3N. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నిన్న. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు నీట్ లో ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి. ఓకే, రిపీట్ చేసే ముందు ఒక్క నిమిషం. నీట్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆనయాన్ హ్యాస్ మోర్ సైజ్ అన్నాడు. విచ్ ఆఫ్ ది ఆనయాన్ హ్యాస్ మోర్ సైజ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నాకు ఒక చెప్తాను నేను ఇక్కడ మీకు. F మైనస్ Na ప్లస్ N మైనస్ 3 Mg ప్లస్ 2 రాసుకుంటారా? N minus 3. వెరీ గుడ్. N minus 3 is more size. నానా ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బిడ్డ. Yes sir. పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ మొన్న నీట్ లో అడిగారు నాన్న. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి ఉంటే చూడండి. ఓకే, N-3 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఇప్పుడు F మైనస్ O మైనస్ 2 N-3 ఇందులో ఏది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందో చెప్తారా ఇప్పుడు? Na plus sir. ఒకసారి రిపీట్. So here, which ion is formed easily? Easy formation plus, of anion. F minus O minus 2 N minus 3. F minus sir. Very good. F minus easily formed. Comparatively O minus 2 N minus 3. ఎప్పుడైతే నానా ఒక ఎలక్ట్రాన్ చేర్చడానికి కొంత పెద్ద ఎనర్జీ అవసరం కాదు. రెండో ఎలక్ట్రాన్ చేర్చాలంటే మనం ఏంటంటే అదనంగా కొంత ఎనర్జీ ఇవ్వవలసి వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ the amount of energy is released when the addition of electron to the neutral atom. కదా బిడ్డ, ఒక ఆటమ్ కు ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు బిడ్డ. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? చేర్చినప్పుడు. రైట్, ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు సపోజ్ హియర్ ఒక ఎక్స్ మైనస్ అయాన్ ఏర్పడింది బిడ్డ. ఒక ఎక్స్ కు ఒక ఎలక్ట్రాన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ అయాన్ ఏర్పడ్డది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ అయాన్ కు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు
ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అబ్జార్బ్ అవుతుందా, రిక్వైర్మెంట్ అవుతుందా, రిలీజ్ అవుతుందా? ఇస్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ఎగ్జోథర్మిక్ అవుతుంది సార్, అబ్జర్వ్ అవుతుంది సార్, అబ్జర్వ్ అవుతుంది సార్. ఎండోథర్మిక్. రైట్. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ చేర్చాలంటే మనమే కొంత శక్తిని ఇవ్వాలి. అందజేయాలి సార్. సో టు యాడ్ సమ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సార్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. But first electron affinity is exothermic, second electron affinity is always endothermic reaction. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిడ్డ. మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కంటే సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ, సెకండ్ కంటే థర్డ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ అని రాస్తాం మనం అక్కడ. ఓకే, బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాము. రెండవ ఎలక్ట్రాన్ చేర్చడానికి మనం కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ కు బదులు మనం ఎనర్జీని మనం ఏమవుతుంది సప్లై చేయవలసి వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఎండోథర్మిక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎనర్జీ ఈజ్ గెయిన్డ్. మరి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడికి వస్తే చార్జ్ ఆఫ్ ది anion షుడ్ బి లెస్. అంటే చార్జ్ అన్నది తక్కువగా ఉండడం కరెక్టా, చార్జ్ ఎక్కువగా ఉండడం కరెక్టా? ఆనయాన్ ఫార్మేషన్ చార్జ్ తక్కువ ఉండటం కదా. చార్జ్ తక్కువగా ఉండడం, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆనయాన్ ఈస్ ఫేవరబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్, లార్జ్ క్యాటయాన్ అండ్ స్మాల్ ఆనయాన్ ఫేవర్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్. లార్జ్, ఒక్క నిమిషం. హలో హలో, చెప్పండి మేడం. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే. ఓకే, ఓకే మేడం. ఇప్పుడు లింబాద్రి సార్ను కలిస్తే కంపల్సరీ సాల్వ్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాడు. వాళ్ళు మీరు వాళ్ళని ప్రాబ్లం తీసుకెళ్ళాలి, కంపల్సరీ తీసుకెళ్తేనే అనే సార్ట్అవుట్ చేస్తాడు, ఈజీగా సార్ట్అవుట్ చేస్తాడు. ఏం కాదులేండి, అంటే వాళ్ళు నేను అనుకుంటాను చేస్తారులేండి అది. మీరు ప్రాబ్లం కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళండి, తీసుకెళ్తే మాత్రం ఆయన పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. చేసుకోవచ్చు మేడం. నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్లీ కాంటాక్ట్ చేయండి, కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు కంపల్సరీ అది చేస్తాడు అతను. మీరు ఒకసారి అది కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్ళండి మేడం. కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్తే అతను ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ని బట్టి మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది అంటాడా, లేదా మీరు మీ ఐడి పాస్వర్డ్ పంపండి అంటాడా, ఏంటి అన్నది చెప్తారు కదా మీకు. దాన్ని బట్టి మీరు లేదు ఈ టైంలో అది ఇతన్ని కలవండి అంటే ఆన్లైన్ లో కలవండి, ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళ సమయంలో అది దాన్ని ఏం చేస్తారు మేడం అంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు, మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా ఒక రిక్వైర్డ్ టైం ఒక 1/2 అవర్ అట్లా మనకు ఇస్తారు, చేంజ్ ఇస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో. అవుతాడు మేడం. సార్ పీపీటీ షేర్ చేయండి కదా సార్. ఇది నా దగ్గర లేదు మేడం, నేను వేరే తెలుసుకొని చెప్తానండి, పంపిస్తానండి. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్ నాన్న. సార్ పీపీటీ షేర్ చేయండి సార్. ఇది ఇప్పుడు వస్తలేదా బిడ్డ పీపీటీ? సార్ వస్తుంది, క్లాస్ అయిన తర్వాత షేర్ చేయండి.
ఓకే. సో హియర్ ఒక చిన్న కాల్ ఉండే, అర్జెంట్ కాల్ ఉండే నాన్న, సారీ. Large cation and small anion favor the formation of ionic bond. Okay. So next, tomorrow we will discuss it. Ionic solid is a very, very important. So ionic crystals అంటే ఎట్లుంటాయి, వాటి రేడియస్ రేషియో ఆధారంగా అయానిక్ క్రిస్టల్స్ ఎట్లా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది, టైప్స్ ఆఫ్ అయానిక్ క్రిస్టల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను నాన్న. రేపటి క్లాస్ లో చెప్తాను. రేపటి క్లాస్ కొద్దిగా ఒక 2.5 hours నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఓకే సార్. క్లాస్ ఉందన్నా ఇవాళ? ఒకటే క్లాసా, 2 క్లాసులా? ఒకటే ఓకేనన్నా. సో ఈ రోజుకి నేను ఎండ్ చేస్తాను. చెప్పండి నాన్న. రైట్. అంటే మనకి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా సార్, ఎగ్జామ్ కి సిలబస్ అనేది గూగుల్ లో రావడం లేదు సార్. సిలబస్ ఉంటే సెండ్ చేస్తారా సార్? సెంట్రల్ యూనివర్సిటీదా? మేము పంపిస్తాను. అవును సార్, నేను పంపిస్తాను. నేను గ్రూప్ లో ఇప్పుడు మీ సి సెట్ దాంట్లో పెట్టేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఈ పీపీటీ కూడా షేర్ చేయండి సార్, మర్చిపోకండి. చేస్తాను. నేను రేపటి క్లాస్ అయిన తర్వాత షేర్ చేసేది పీపీటీ సార్. ఇప్పుడే చేయండి ఓకే సార్. సార్. ఈ రోజు రేపటి ఇంకో ఉంటాయి కదా సార్. ఇదంతా దాదాపు ఒక 104 స్లైడ్స్ ఉంటాయి బిడ్డ. ఈ రోజు దీన్ని షేర్ చేస్తాను సార్. ఈ రోజు సెండ్ చేయండి, రేపటి చూద్దాం సార్. రేపు ఇంకా ఉంటుంది కదా సార్. ఓకే. దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా నేను కొంత అది ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా మీకు గ్రూప్ లో పెడతాను, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ నాన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎనీ డౌట్ నాన్న? ఇంకా మీకు ఏమన్నా క్లారిఫికేషన్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్? Okay, shall we end? Okay sir.